review করে নেই in few minutes. Our review last class আমরা করেছিলাম test of carbonyl compounds, right? This was the class on test of carbonyl compounds. Carbonyl compounds আমরা বলি দুটা two compounds. Either this could be aldehyde or ketone. This is CH3CO, CH3. Okay, aldehyde or ketone. These two are together, two types of homologous series, alada homologous series, but we have a general name for these two compounds, two general homologous series. একটা common name আছে সেটা কি জানো? Carbonyl compounds. Okay, and they're very similar in terms of reactions. They are very similar. আমরা একটা টেস্ট করেছিলাম, we got test of the compounds using কি বলো দেখি কি Brady's reagent, right? Brady's reagent was there. Brady's reagent দিয়ে আমরা একটা টেস্ট করেছিলাম. Brady's reagent কি? What was that? This looks somewhat complex. NH2 hydrogen. This part is hydrogen and this part is phenyl, and there are two groups, two nitro groups. So this is called Brady's reagent. This has a name, DNPS, right? DNPS, dinitrophenyl hydrogen is named. And using this DNPS or Brady's reagent, we could test carbonyl compounds. And this was the first topic last day. And then distinguishing aldehyde and ketone. The next topic was distinguishing aldehyde and ketone. With the test with DNPS, we get either aldehyde or ketone is present in the sample. But which one is really there, aldehyde or ketone? এটা কিন্তু বলা যাচ্ছে না, because both of them give the test. This is orange precipitate with the reagent, orange precipitate dye. So বোঝা যাচ্ছে না aldehyde না ketone. This was a problem. এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করেছিলাম after we identify, after we carry out this test, then we got this or this. এরপর আমরা distinguish করেছিলাম with another test. What was that? Oxidizing agent. That was with an oxidizing agent. Oxidizing agent. We have number of oxidizing agent. এর মধ্যে আমরা দুটো ইউজ করি. This is Fehling solution. Mr. Fehling solution. This should be name of the person. Fehling solution. এই solution আছে copper 2 ions, and this is with ammonia. I told you ammonia. এখন এই Fehling solution একটা oxidizing agent which actually gain electrons here. Gains electrons. When this gains electrons, this will be copper 1 plus, and copper 1 plus reddish precipitate. Okay, reddish precipitate. So there will be change. One change will be color. This is here blue, pale blue solution. Fehling solution is a blue solution, and this forms red precipitate. Solution থেকে precipitate একটা change, আর একটা হচ্ছে color. Blue solution fades out. Understand this? Kind of blue solution fade হবে. The blue solution is blue is for copper 2 ion. When copper 2 ion gains electrons and forms solid, then copper 2 ion কমে যাচ্ছে in the solution, so this solution will fade away. So two observations there. This is Fehling solution, and Fehling solution is a complex of ammonia, but ওটা তোমাদের জানা লাগে না. Another was there which a tolerance reagent. Okay, tolerance reagent হচ্ছে similar test. This is silver ion. Silver ion also dissolved in ammonia solution for the stability ammonia solution. And in the reaction, as these are also oxidized, this is also oxidizing agent.
gains electrons to form silver metal. এখানে observations হবে silver mirror. Okay, in the tube, in the test, we'll see here silver mirror. Okay, so আমরা একটু ভিডিও দেখে নিই. I want to show you a video. Testing aldehyde or distinguishing basis. Maybe this is okay, we don't need the voice, right? We just see the test, anything visible. আমরা লাস্ট ক্লাসে এই কম্পাউন্ডগুলো ড্র করা শিখেছিলাম. No other test we need. Take a small quantity of silver nitrate solution in a test tube using a dropper. To this, add 2 drops of dimethyl hydroxide solution using a dropper. Silver nitrate reacts with sodium hydroxide to form roundness figures. Use dissolve. See this? This is a mirror test. You see silver mirror? This is with column reagent. Procedure. Take a small quantity of organic compound in the test tube. Using an acetone, add a small quantity of solution B to the test tube. Use the test tube in a boiling water bath. Add reduces copper to ions present in the test reagent to replicate of copper. Both the tests you get with silver ion and copper ion, the test for aldehydes only. Ketone test gulo deয় na. So this is how we can distinguish them. Okay, so we got these problems, and these were the topics for the last class. In the last class, this was the first test. Then distinguishing test. This distinguishing test. So another problem যেটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো যে if we can distinguish or identify, yes, the compound is carbonyl compound and the compound is aldehyde, right? Both of them are there. Compounds, carbonyl compound, aldehyde. Fine. Which aldehyde is that? Listen carefully. Which aldehyde is that? We have an option to identify aldehyde. I write 2 aldehyde. CH3, CH2, CHO. CHO. This is propane L, right? Its name is, I write propane, then L, not all. Okay.
propanol. And here is another CH3CHO. What should be its name? Ethanol. Ethanol. Very close to ethanol and propanol. Okay, and there is a way to distinguish or identify compounds by measuring boiling points. It's a liquid that you can use for water. Water boils at 100 degrees, right? That we know. If you have a doubt, a liquid is with you and you will test or check this is water or something else. তাহলে আমরা একটা boiling point determine করে identify করতে পারি. It boils at 100 degree, so this is certainly water, right? So boiling point determine করার জন্য বা melting point determine করে test করার জন্য একটা condition আছে. কি condition? Yeah, that should be pure. If something mixed with the sample, then the boiling point and melting point will deviate from its actual value. So isn't pure hota hobe. Okay, fine. Ethanol and propanol we are talking about. Dhoro ei dutai pure. Fine. Ekhon boiling point determine kori. Fine. Ekhon ekhane ekta problem hoy. Eder boiling points, their boiling points are very close to each other. Okay, few of the compounds have very close boiling point. কথা কি বুঝে গিয়েছে? প্রবলেমের কথা বলছি. This is a way of testing a compound. Suppose এর boiling point দেওয়া আছে মনে করো 27.3 এরকম. হ্যাঁ, এর boiling, these are not actual value I say, but I show you the problem. বুঝেছো? 37. It's like this. একটা boiling point এরকম আর একটা boiling point এরকম, very close. যখন এরকম হয় তখন practically determine করা difficult হয়ে যায়. Understand? Because when you carry out the experiment, boiling point determination, তখন result plus minus something vary করে. Okay, plus minus something vary করে. এটা প্রেসারের উপর ডিপেন্ড করে কিছুটা এবং এই রেজাল্টটা ভ্যারি করে এবং কয়েকটা রিডিং নিয়ে অ্যাভারেজ করতে হয়. So as their boiling points are very close, so you may get confusing result. Really, তারা confusing resultই পায়. মানে মাঝামাঝি একটা রেজাল্ট পেয়ে গেল. কয়েকবার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেল you get a result which are close to both the compounds. দুটো বা তিনটা কম্পাউন্ডের কাছাকাছি গেল চলে. তাহলে আমরা কোনটা ডিটারমাইন করব? কি বুঝে গেছে? So this is a problem with the test I talk about, measuring boiling points of the aldehydes or of the ketones. তাহলে এটা করা যাচ্ছে না. The first test, আমি তিনটা টেস্টের কথা বলছি আজকে, লাস্টে এই টেস্ট এবং এই টেস্ট এর কথা বলেছি. We are going to discuss another test. First test ensure that compound is aldehyde or compound is either aldehyde or ketone. And second test says the compound is aldehyde, not ketone, or ketone, not aldehyde. That you understand with the test. And this is the third test, but this is not effective. কারণ এটা ক্লোজ বয়লিং পয়েন্ট হওয়ার কারণে হচ্ছে না. Scientists have developed an idea to distinguish them, to identify them. সেটা কি? সেটা হচ্ছে এর সাথে with this they added DNPase. Understand? With this they have added DNPase. এবং রেজাল্ট হবে কি? হ্যাঁ, রেজাল্ট হবে DNPase ডেরিভেটিভ, right? DNPase derivative of কি? ethanol. তোমরা জানো এটা পার্টিকুলার নেম আছে, but we just write this. And they also have added this to the DNPase. And this also results in DNPase derivatives of propanol. Okay, propanol. এবং এই যে ডেরিভেটিভস গুলো পেলো তারা এটাকে পিউরিফাই করে নেয়, because for testing melting and boiling point substances should be pure, right? And we are going to learn how to purify them. So purify করে, after we purify they are solid, right? Now solid. Ethanol বা propanol were liquid.
and these two now we get are solid, and these two are much bigger molecules than their mother molecules. Mother molecules key ethanol and propanol, and these are the products derivatives of DNPs. DNPs is a big molecule. DNPs is itself a very big molecule. When this is combined with this, because the result is very big. This is also very big. Okay? When the molecules are bigger, much bigger, then they will be solid. One, I talk about this too. One, they will be solid. So you will have to measure their melting point. Number three, their melting point differs much more than the difference in boiling point of this compound. এই কথাটাই বেশি important. Understand this? I said this and this both are liquid. Probably you could try to measure the boiling point, but they are very close. So আমরা করি নাই. But when they are converted into their derivatives, derivatives are bigger molecules and solid, and you can measure melting point. But luckily, the melting point differs with great extent. Difference বেড়ে যায়. Okay, so we can easily identify them. We may measure the melting point and detect them. Them কারা বলো দেখি, them মানে কি? Them, এই them নিয়ে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে them you mean আমরা তো melting point determine করলাম এর, right? এর করে নেই, air melting point determine করেছি. So we supposed to identify this compound, right? With a melting point, we supposed to identify this compound with a melting point. For identifying them, we'll have the experimental data, experimental boiling melting point, and we'll match the experimental melting point with data booklet. এখন তো গুগলে সার্চ দিলে সব বলে দেয়. গুগল is a great data booklet. দেখা দাও একটা জিনিসের মেল্টিং পয়েন্ট ডিটারমাইন করলে 63.19, গুগলে সার্চ দাও which substance boils at 63.19, কম্পাউন্ডে চলে আসবে. So this is how we do. Okay, আগে বই খুলে খুলে বের করতে হতো, এখন এভাবে করা হয়. Still you will get that data booklet-এ থাকবে তোমাদের. ওকে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমাদের টার্গেট ছিল এটাকে আইডেন্টিফাই করা, রাইট? So why should we identify their derivatives? এই কারণে যে ডেরিভেটিভস এর মধ্যে কোন অ্যালডিহাইড আছে বা কোন কিটোন আছে তা জানা যায়, নেম থেকে জানা যায়, ফর্মুলা থেকে জানা যায়. বুঝে গেছে? কি বুঝে গেছে? If you identify the derivative and if you look at the derivative, you understand which aldehyde or ketone has given this derivative. বুঝে গেছে? তাহলে এখন ডেরিভেটিভ থেকে আমরা অ্যালডিহাইড বা কিটোনটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি. তোমরা প্রবলেমগুলো এবং সলিউশনগুলো সব বুঝেছো. So we are having three tests. This was the general test to identify any carbonyl compound, this distinguishing test, and this is very precise test to identify particular compound. This is not testing for any homologous series. Particular compound কে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে by measuring melting point of the derivatives. কিন্তু এখানে একটাই ইস্যু বাকি থাকলো এখন, মেল্টিং পয়েন্ট ডিটারমাইন করতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা কি, what is that, পিওর করতে হবে, পিওর. ওকে, substance needs to be pure. তো আমরা একটু নোটটা ঘুরে আসি. I will show you the note, then I will discuss thing here. Just read the note. First step is precipitation, second step is purification, that's recrystallization, and third point is measuring melting point. So you read this.
DNPS, that was the Brady's reagent. তারপর precipitate হলো, precipitate কে ফিল্টার করে আলাদা করে ফেললাম, দেন recrystallization. And the function of the Buckner funnel. Come in. I think this is finished, right? So I'm going to explain this again. For the test, you just first step precipitation. It says precipitation. This is the test of aldehyde and ketone. Test means you should have a container in which you got the sample, maybe aldehyde or ketone. This is solution, and you are adding this. The Brady's reagent means the DNPS, DNPS, dinitrophenyl hydrogen, and then number 2 is what's that? Filtration. Is that filtration? Simple filtration, normal filtration. So you get the derivative. This is their filtration. And number 3 is their purification. This is basically by a process called recrystallization. Okay, this is a recrystallization, and this is technical issue. This is very technical. And why do you recrystallize? This is to purify the substance. And what kind of impurities may be there? Impurities may be 2 types. Impurities may be 2 types. One, soluble. Another, what's that? Insoluble. You may have 2 types of impurities with the precipitate you get. Okay, so recrystallization or process, this can remove both the impurities, both the types of impurities. The first thing you will do, কি করতে হবে প্রথমে এটাকে dissolve করতে হবে. For recrystallization you need to dissolve this. Okay, dissolve this, and it is a beaker. Takes a small amount of what is there? বলো দেখি কি দেখেছো নোটে? Warm ethanol. Warm ethanol. This is solvent. Because the solid already got there, insoluble in water, right? পানিতে dissolve করবে না, বুঝাই গেছে, নাহলে তো precipitate হতোই না. So this is ethanol, and here's 2 conditions of the solvent. 2 conditions. One condition is already mentioned here, warm, মানে একটু গরম. আর এটা কি minimum volume. Minimum volume মানে কি? Minimum volume just dissolves. Solid just dissolves. পুরোটা dissolve করতে হবে and saturated হতে হবে. কথা কি বোঝা গিয়েছে? Just dissolves মানে হচ্ছে saturated বা concentrated হতে হবে, because our target is recrystallization. মানে ঠান্ডা করলে যেন আবার ক্রিস্টাল হয়. When you make a dilute solution, if large volume of ethanol is there, you add the solid that dissolves comfortably, কিন্তু ঠান্ডা করলে আবার crystallize হবে না, বুঝে গেছে? For recrystallization the volume should be just minimum, and warm means that has a greater ability to dissolve the solvent. বুঝে গিয়েছে? Now this is there, আমরা recrystallization এর first stepটা করলাম. Now for the recrystallization second step কি করতে হবে? ফিল্টার করতে হবে. This I write quick filtration. Quick filtration by a Buckner funnel. Buckner funnel একটা specially designed filter. This is also known as suction filtration. Suction filter.
kind of suction filters, মানে suck করে তাড়াতাড়ি filter করে, বুঝতে গেছেন? আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, so that I show you. And main target is quick filtration. Why is quick filtration? Quick filtration হচ্ছে we don't want the solid to crystallize before the filtration. বুঝে গিয়েছে? We'll recrystallize the solid, the solution. That's okay. That's our target. But we want that to recrystallize after the filtration. After we remove any insoluble impurity there. ওর মধ্যে কিছু যে বালু টালু এটা সেটা থাকে, তাকে আগে ফালাই দেই, তারপরে ক্রিস্টালাইজ করি। কি বুঝে গিয়েছে? This is a quick filtration. এখন নরমাল ফিল্টারেশন, this is normal filtration like this. তুমি এটার মধ্যে অ্যাড করো, this takes longer time for the filtration. For this longer time কি হবে? ক্রিস্টালাইজ করবে। During filtration আমাদের এই কম্পাউন্ড ক্রিস্টালাইজ করবে এবং লস হবে, sufficient loss হবে। So we want a quick filtration so that we don't lose the crystals. কথা বলতে গিয়েছে? এবং এটা কেমন টাইপের ফিল্টার দেখো, এই যে very spacious, this is type, and there are slits here, অসংখ্য স্লিট আছে যার মধ্যে দিয়ে সলিড পড়তে পারে। And if you look at this filter funnel, there's a small just one single slit here যার ভিতর দিয়ে এটা যেতে পারে, and here so many বুঝে গিয়েছে? And then there is another part of this is like this, okay? তো এইটা চিকন হলে অসুবিধা নাই, ফিল্ট্রেশন হবে এই জায়গায়, আন্ডারস্ট্যান্ড? ফিল্ট্রেশন হবে উপরে, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো ফার্স্ট থিং একটা ফিল্টার পেপার দিতে হবে এখানে, একটা ফিল্টার পেপার, okay? Second thing, this should be connected with a side arm conical flask. Side arm conical flask. And this is tight, airtight. Rubber দিয়ে airtight করা আছে, okay? And then this to be connected with water supply, water pump. This terminal is like this, something connected like. এখন water pipe আছে না, water maybe this is the tap water, okay? Water tap, তুমি যেটা খুলে দেবে যদি পানি ঢুকবে, রাইট? এই পানি আসবে এখানে, to be connected here. So water flows downward. Water always flows downward. Water নিচের দিকে যাবে, understand? And now for the liquid, for the mixer here, for quick filtration, and this will filter very quickly. অবশ্যই এর মধ্যে আরেকটা কাজ আছে, before you pour the solution here, you may warm this, you may also heat the filter paper little bit or funnel. এই ফিল্টার ফানেলটি একটু হিট করে নিতে হয়। কিভাবে হিট করে নিতে পারি? A simple technique is pour there small amount of warm ethanol, মানে আলাদা করে ইথানল রাখা আছে যেগুলো ওয়ার্ম, সেটার মধ্যে একটু ঢেলে দাও, বুঝে গেছে? The filter paper and the container and the funnel will be heated with that warm ethanol. বুঝে গিয়েছে? কেন ওয়ার্ম? কারণ যেন যে ক্রিস্টালটা দিচ্ছি ওখানে, that's also warm, right? যদি ওটা নর্মাল টেম্পারেচারে থাকে, if the filter paper and the funnel is at normal temperature, মানে কুলার, তখন ওর সারফেসে আসার সাথে সাথে the solution will cool down and will crystallize. বুঝে গেছে? To prevent this, you may warm, preheated, which a preheated Buckner funnel, এই কথাটা লেখা আছে। And preheated means this can be done by pouring some ethanol, warm ethanol. Clear? Then you have added a mixer and open the tap. এই যে ট্যাপটা ওপেন করে দিলাম, ওয়াটার সাপ্লাই হবে, নিচের দিকে যাবে। And water supply নিচের দিকে গেলে how this will help the filtration? যখন ওয়াটার এদিকে যাবে তখন এর ভিতরে থাকা এয়ার, in the conical flask, air
এয়ার এই কারেন্টের সাথে মিশে চলে যাবে, and this happens. ওটি বুঝে গেছে, ন্যাচারাল থিং দ্যাট এয়ার, এনি এয়ার, যে কোনো পাইপের ভেতর দিয়ে যদি ওয়াটার যায়, ওয়াটার কারেন্ট, ওয়াটার এই কারেন্টটা আশপাশের যে কোনো ভ্যাকিউম স্পেস থেকে কি এয়ার কে এমটি করে ফেলবে, বুঝে গেছে? কারণ সেটা শুধু লিকুইড যাচ্ছে না, দ্যাট অলসো পুল আউট এনি এয়ার নিয়ার বাই, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো এখানে যা কিছু থাকবে সবকিছু টান দিয়ে বের করে নিয়ে যাবে, তাহলে এটা এটা কি হয়ে যাবে? ভ্যাকিউম হয়ে যাবে, রাইট? দিস ওয়াজ হ্যাভিং এয়ার, এখন ভ্যাকিউম হয়ে যাবে। যখন ভ্যাকিউম হবে কনিক ফ্লাস্ক, তখন সে কি করবে? উপরের সলিউশনকে সাক করবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? উপরের সলিউশনকে সাক করবে, এই যে উপরের সলিউশন মানে দিস, তো কুইক ফিল্ট্রেশন হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দিস ওয়ার্কস? Buckner funnel is kind of suction filter, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো এভাবে আমরা দ্রুত ফিল্টার করে ফেললাম, and this filtration removes any insoluble impurity present with the sample. কারণ যেহেতু ফিল্টার করছি, যদি কোনো insoluble impurity থাকে that did not dissolve in the ethanol because that's insoluble we say, তাহলে এখানে সলিড রয়ে যাচ্ছে এবং এটা এখানে ফিল্টারে আটকা পড়বে, ফানেলে আটকা পড়বে, ফিল্টার পেপারে আটকা পড়বে। ক্লিয়ার? only the solution will pass through, শুধু সলিউশনটাই চলে যাবে, বুঝে গিয়েছে? okay, so this is the process, and another part is still there, সেটা কি? this process, so far this process just have removed insoluble impurity, but some impurity may be still there, soluble. এই soluble impurity কি করবে? এই সলিউশনের সাথে চলে গেছে নিচে, ওকে? তখন আমরা জাস্ট করব এটাকে কুল ডাউন করব, লিভ ফর কুলিং। The solution was saturated and this was warm, so what would happen if you cool down the solution? কি হবে? হ্যাঁ, ক্রিস্টালাইজ করবে, ক্রিস্টাল হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? এই ক্রিস্টালকে আবার ফিল্টার করতে হবে। So this is the third step is for crystallization. This is the recrystallization actually, and then D কি? Follow আবার filtration, again filtration with the same funnel, the last D. এখন এই যে লাস্ট আবার যে ফিল্টার করলাম, এটাতে কি হবে? Finally you got the crystals, you got এখানে নিচে যেগুলো চলে গেছে, এই যে ফানের এই যে কনিক্যাল ফ্লাস্কে যে সলিড গেল, that was cooled down to get the solid crystal, কিন্তু ক্রিস্টালের উপরে তো লিকুইডও থাকবে, রাইট? ক্রিস্টালের উপরে ক্রিস্টাল তো নিচে চলে গেছে, লিকুইড থাকবে না, সলিউশন ইথানল, তো তাকে আমরা কি করব? এরকম আরেকটা সেট আবার অ্যাপারেটাস, এগেইন ফ্রেশ বাকনার ফানেল, দিস টাইম তোমাকে আর প্রিহিটেড করা লাগবে না, কারণ আমরা সলিডটাকে নেব এবার, ওকে? এর আগে ফিল্টার করে আমরা লিকুইডটাকে নিয়েছি, ফিল্ট্রেটটাকে নিয়েছি, ইউজিং বাকনার ফানেল ইউ কালেক্টেড দ্য ফিল্ট্রেট। এইবার আমরা আবার ফিল্টার করব, করে আমরা কি কালেক্ট করব? রেসিডিউ অর দ্য সলিড দেয়ার, ওকে? তো এবার প্রিহিটেড এর কোনো মানে নাই, কোনো দরকার নেই। সো নাও উই গেট হিয়ার দ্য সলিড। এই সলিড অটোমেটিক্যালি ড্রাই হয়ে যাবে, অ্যাজ দিস ইজ সাকশন ফিল্ট্রেশন, ফিল্টার করতে করতে ড্রাই হবে, কি বুঝে গেছে? নিচে থেকে সাক করছে যেহেতু, দ্রুত এটা ড্রাই হয়ে যাবে। So this is another advantage of using Buckner funnel. So ultimately we have got কি finally কি পেলাম বলো দেখি? Finally we get pure this pure crystals. Now measuring melting point. Last point, measuring melting point. How is that? এই জন্য measuring melting point এর জন্য first you need capillary tube. Capillary tube is like this, এরকম very thin, okay, narrow capillary tube, অনেক narrow এবং glass made, এরকম capillary tube, not like test tubes, very thin. এই টিউবের লাইক আমরা কিছু we write in some pen, কিছু পেনের। So that I say the last point, third step is measuring what?
melting point of the solid. This is pure, right? And for measuring melting point, you need a capillary tube like this. This is kind of we write in some pen, পেনের ভিতরে শীষ থাকে, দেখেছো তোমরা? আমাদের আগে এরকমই ছিল, এখন কমে গেছে। এই শীষটাকে চেঞ্জ করা যেত, we could replace the শীষ, খালি শেষ হয়ে গেছে, আবার নতুন শীষ কিনে ঢুকাতে পারতাম। ইকোনমিক ছিল, এখন তো এরকম কম। ওকে, স্টিল সাম আর দেয়ার। এরকম কিছু ক্যাপিলারি টিউব আছে, ভেরি থিন, ভেরি ন্যারো। আমরা স্যাম্পলটা পেয়েছি এখানে, স্যাম্পল। ওকে, দ্যাটস পিওর স্যাম্পল। এখন এই some of the sample to be taken here in the capillary tube, and for this একটা সাইড বন্ধ করে ফেলতে হবে। This is by heating. হিট করলে ওটা বার্ন করে বন্ধ হয়ে যায়। ওকে, then you take some sample here, এই স্যাম্পলটা আবার উল্টা করে, ইনভার্স করে, এই টিউবটাকে ইনভার্স করে এরকম করে হাত দিয়ে আস্তে 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 নিচের দিকে নিতে হয়। This is a challenging process. Student টিচারের হেল্প ছাড়া এটা করতে পারে না, কারণ টেকনিক্যাল, ভেঙে যায়। This is very narrow and very brittle. খুব সহজে ভেঙে যায়। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। এটা কয়েকবার ট্রাই করতে হয়, বাট ইফ guide is there, I will help you. You will now bring it or sample টা নিতে হয়, then you can take some sample there, right? So sample টা হ্যাঁ হিট করে বন্ধ করবে, রাইট। তো এখানে স্যাম্পলটা এই গোড়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, এদিকে নিয়ে আসতে হবে। Understand? So when you get this, the capillary tube, I draw this again. See here the capillary tube, this side is closed and the sample is here. This is a small amount of sample. যেহেতু এটা ট্রান্সপারেন্ট, বাইরে থেকে দেখা যায়। ওকে, the next thing, this should be tied with a long thermometer. This should be with another color change করে দিই। Thermometer. See what is there here? Thermometer. If you need to draw this, one thing is very important, that the thermometer bulb and the sample must be close together. Understand what I say? This is bulb of the thermometer. This is the mercury, right? And this and the sample should be together. কাছাকাছি থাকতে হবে। So this is tight there. এই টাই করতে গেলেও অনেক ভেঙে যায়, রাবার দিয়ে টাইট করা যায় না। Okay, this is ready. And then a beaker, take a beaker, small beaker with another liquid. I don't say this time solvent. You will see suitable liquid. আমরা suitable liquid কেন বললাম? We will heat this. Okay, heat দিলে যেন solid, that's in the capillary tube, melt করে। But melt করার আগে liquid boil করা যাবে না। Okay, this is how this should be suitable. Suitable মানে যার boiling point high, এরকম liquid এখানে নেওয়া হয়। বুঝে গিয়েছে? So that we can test. Our target is to melt the sample. এখন হিট দিচ্ছি, বার্নার দিয়ে হিট দিচ্ছি, and heating should be very slow and with stirring. Thermometer ধরে স্টিয়ার করা যায়। এবং if you need to draw, here are 2 points, 1 and 2, for drawing that these two, I mean this part and the sample should be together, very together. এবং এই যে capillary tube, mouth of the capillary tube must be above the liquid, তাহলে লিকুইড ঢুকে যাবে ভিতরে, রাইট? ওকে, and this is there. এরপরে কি হবে? স্লোলি হিট করব and you need to do two things here. দুটো জিনিস একসঙ্গে ওয়াশ করতে হবে। কি কি বলো দেখি? Two things need to be washed together. একটা হচ্ছে solid, the solid you see here,
the solid you see when it melts. When melts, its color changes. Clearly বোঝা যায় যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. Okay? Another thing is কি বলো? Temperature. At which temperature it melts. This is the another thing you see. Understand? This is how when the solid melts or turns into liquid, you record the temperature. Temperature record করে গেল. হয়ে গেল, finished. Okay? And repetition is a good job for measuring melting point. যদি স্যাম্পল পিওর না হয় তাহলে তাহলে দুটো জিনিস হবে. Two things will be there. One, sample dissolve করতে time লাগবে. Started dissolving but will take longer time to dissolve. যদি পিওর না হয়, বুঝে গেছে? পিওর যদি না হয় তাহলে লম্বা সময় লাগবে. And if you repeat the experiment, you may get different temperature. It melts. একবার এটা করলে আরেকবার অন্য টেম্পারেচার. This may happen. This অন্য কারণে এটা হতে পারে. যেমন if you heat quickly or slowly, এর উপরে ডিপেন্ড করতে পারে যে you can make a wrong result. And this should be slowly. যত স্লো করা যায় তত বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায়. Understand? So this is how we measure melting point of the DNPS derivative. Okay, after this is measured, this is the melting point, and this is the derivative, DNPS derivative, and this is the aldehyde. Is okay? Aldehyde or ketone. Aldehyde ketone. These three things are there. Your job is now data booklet. এখান থেকে you have a value, melting point, and in the data booklet you will get which derivative has the melting point, and you also get this in the same data booklet which aldehyde or ketone is there. So this is how you can identify the aldehyde, particular aldehyde or ketone. কথা শেষ? Is everything clear? কোনো কোশ্চেন আছে? So you read this again. আবার প্রথম থেকে আরেকবার পড়ে নিই. Carbonyl compound, aldehyde or ketone, precipitate কে নিয়ে নিলাম, then recrystallization. This is very important for exam, remember. First dissolve in minimum amount of ethanol, then Buckner funnel for quick filtration. This is to remove any solid, insoluble impurity. Then you cool down this for precipitation, crystallization, and again filter. And during filtration, you may spray some solvent, more solvent, to remove any impurities there. Okay, so this you get. Then dried sample. This is the Buckner funnel, how it works. I discussed this already. And melting point, small amount of the pure crystals taken in a capillary tube, and its melting point determined. The experimental melting point matched with the data booklet, and you will get. If the substance is not pure, it doesn't melt sharply and doesn't freeze at the same melting point. If you cool down this, suppose our check করতেছে যে melt করেছে and remove the heat and let it cool down to freeze, like condensation. দেখবো ওই আগের টেম্পারেচারে নাও হতে পারে if this is not pure. কথা বুঝে গিয়েছে? So this is the test. আর কোনো কোশ্চেন? I want to show you একটা জিনিস দেখেন.